Hello everyone. Значит, сегодня речь пойдет вот об этом переходнике. DisplayPort HDMI. Видите, он даже еще In the factory film, so it didn't work for me, and by the way, not only for me. не заработал. Да, кстати, не только у меня. Носили его по разным устройствам, по разным компьютерам, в разные видеокарты сували, и он не работает. In general, now I'm going to disassemble. В общем, сейчас я буду разбирать. Надеюсь, у меня это получится. Everything. Так сказать, без проблем. Вроде вот он уже тут что-то пошло. Самому интересно, ну кому интересно, видео будет длинненьким, не знаю, может я его смонтирую, потом оно будет покороче. Ну, сейчас смотрим. Сейчас Some kind of carpet, then I fixed it, which of course I doubted. сделал починю. Что, конечно, сомневаюсь в этом. И буду ковырять, наверное. Так. I'll pick around with this one. If it gets in here, it will be very good. Need to refine it a little. Don't worry about it a little sharp if I have enough. Остреньким. Так. Если мне хватит силы. Опа. Did you see this? It opened. У нас что? Декоративная заглушка. Вот так вот она выглядит. Ну все, он даже не пострадал нисколько. So, what do we have here? Yeah. What do we have here? Что у нас тут вот такая вот контроллер, это или микросхема, не знаю. В общем, HDMI на ней распаян. Так, ну вроде не шатается. Все тут. Good. And what to do here, I don't know, some kind of dust. И что тут делать, я не знаю. Что тут? Пыль какая-то. Точно пыль. These are contacts 359 now. I'll show you interesting. Откуда тут пыль, интересно? 4, ага, с двух сторон контакта. Я так полагаю, вот в этой резине. Soldering, you see, it's not a contact on this side and on this side, and С этой стороны. Вот. И с этой стороны. the HDMI port seems to be soldered normally on the cover of this board. There is not a single. Платы. Нет ни единого. Word, not a single letter. Anyway, like this. And how are we supposed to? Damn, go. So, if we dismantle you, В принципе, можно.
если мы разберем вот эту часть, здесь у нас что будет? Она вроде тоже должна Let's try to разбираться. figure it out. Попробуем. Так. Блин, It's pretty complicated, this thing. Although no, it seems to have gone, didn't break anything, and from the side you need to. даже ничего не сломал. Так, и с этой стороны надо Like this. отщелкнуть. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ух ты, как все здесь. Распаяно и залито термоклеем. Ну, я скажу, сделано-то хорошо. In fact, the shielded cable is very good look foil, or something like that, and everything is soldered like this, it seems. И вот так вот все распаяно вроде. Good. Хорошо. This is how it all looks. From the inside, here's who needs it. Может, кто? We'll repair on which side what color wires, so to me what to do with it. Такие по цвету провода. Так, а мне что с ней делать? Света побольше. Я даже и не знаю. Если только знаете, что... Damn, it won't ring, right? If it's time to call them. With conclusions. But I doubt that they will call, because if voltage is supplied here, there is still 5 volts, there probably is an output from here. Напряжение подается там сколько, все равно же 5 вольт есть, наверное. То отсюда выход. По идее, The idea should also be that we don't have a working microcircuit control. What is it? I don't know the designation, there is no. или контроллер, что это, я не знаю. И обозначений нет никаких. Чтобы Look on the internet for a data ship. I hope that it is at all. What is inside it? What does it do? What contacts? делают. Какие контакты замыкает. Какие Does it control? What does it rename? новые Reassign. назначает. Хотя, Although everything should be simple not to break here for me, unless only the soldering went. тут пайка, походу. Вот не могу понять. Ну, блин, я тоже не смогу. Check. Проверить. Ну вот, в принципе. Попробую. Give it to friends for service, let them there already. If they even take on such a thing, no, they will look, check it, what is what here. Возьмутся за такой нет, посмотрят, проверят ее. Что тут к чему. И потом, And then they will tell me, so to speak, the conclusion. так сказать, заключение. That's it. By everyone.